Facebook ni Mutongo TV kana utuma ni mukuvi kwesila ile itatokenda imwe itano ando miongolina atatu ni maende kukwata uiti sivitali ni wa Machakos level 5 itina wambanga ya lelu ila yosie madhayo ma enende ikumi kuya katangi kwe mudhenyani wa iyo Minister Muviani wa uiti kauntini ya Masako Daniel Yombiani wa ilese kananu dhandatu ni maiti we na metikiliwa kuinuka ku aiwe takana ungi umwe ni wende ya kutetea dhayo wake nyumbani ya ICU na kemu nini wa governor kauntini ya Masako Francis Mwangangi nena ni wawetakana kaunti ya Masako ni kuendea kwa ili ya uiti ni kana kusovia enende kuwa yumi okulio kulaku imateleva medhi wa mengu noje la meleloni livoti yake Angelina Mose. Tinawambanga ile kitikia mudhenyani wa iyo na kuwa ando 10 yumo nini wa governor kauntini ya Masako Francis Mwangangi na minister wa OIT Masako Daniel Yumbia na ene yanda maondoni mao kuini matambuka sivitale ni wa Masako level 5 kumwana awau na alama na avono kiembanga ni mundu umwani wawe tokwithwa ekati wa hali nzoku vala uende kuitwa nyumbani yandu ala vinye monoka na ICU na ungi niwawe takwithwa lito dhamito sivitale mnene wa Kenyatta Musini wa Ilovi na angeli ni mende na kukwata uiti sivitale ni uwa Machakos level 5. Wagonjwa 23 wangali katika matibabu kwa hospitali hii, wawili wako katika casualty na mmoja ako kwa ward na tumeamua anapelekwa kwa ICU na mwingine anapelekwa Kenyatta National Hospital for further specialized treatment. Kufikia wale wako kwa ward hao nimesema wawili, moja ndio atahamishwa na watu wawili wale tuliona casualty wanaendelea kupata nafuu, lakini hali yao si nzuri vile kwa sababu katika results ambazo tunapata ni lazima watibiwe zaidi. Na wale ambao tuliweza kuwatibu na kuwaruhusu kwenda nyumbani ni wagonjwa 6 na wale ambao tulipeana wapelekwe kwa hospitali mengine, wawili waliomba ruhusa, mmoja apelekwe Coptic Hospital Nairobi na mwingine Nairobi West Hospital kwa isani yake mwenyewe. Mmoja mwingine tulipeleka Kenyatta Hospital ili apelekwe kutibiwa spinal injury. For sure healthcare in this county is well improved. We are going to take care of the patients and we are not going to have them pay any single cent. It pains me when I see somebody seated somewhere within the national government interfere with the devolution funds. We need to pay people working here well so that we retain them, they don't look for jobs elsewhere. If these specialists were not here, Dr. Yumbia, what could you have done? Kavindani kumwana kivilo wa kulunga maunduma speed governor na maunduma lelu ni Edward Gitonga ni watu la mutimu vya NTSA kwa kulea kuungamia maunduma malelu ni kwa ile usese ikui enendivala wawetakana ngali ina ila ikiembanga mudhenyani wa iyo ndina na speed governor. Preliminary finding inasema ya kwamba hii ngali ilikuwa imebeba mizigo mingi sana juu. Ilikuwa imebeba makaa gunia 30. Niliweza kupokea simu kutoka one of the load users. Akaniambia hii gari imenipita dakika moja na ilikuwa bio ya juu. Naweza kusema hapa without fear or favor ya kwamba hiyo gari ilikuwa imefanya speed ni kwa sababu I have managed to obtain the report yake ya speed governor. Ilingoa governor yake tarehe 2 mwezi wa 2, haijakuwa ikienda na governor. Kwa hivyo kidhibiti mwendo yake iko hali baya. Wanawe vo David Kiarie na ula ni mwana kivilo ngwati na usese iwa leluni no watakana mbanga si leluni nisi kinyete muno aitula mutima ofisa Mauvoo lisi kwa kukomea uyewo. Na naomba rais, manake wakati ule mwingine nilikuambia nothing has happened. We must declare road carnage as a national disaster kwa sababu every day we are killing people. Lorries are killing people. Na nikakwambia mkume na shalala na shakula pesa umuondoe because we are not going to continue killing our people atina tunyamaza. We are the people who formed NTSA. The time of us saying NTSA should be disbanded is now because they are not doing anything.
ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Nake Benjamin Muthoka ula mutethesia wa ndagitari wa sibitali wa Makindu kauntini ya Makueni unokonanwa na kumia ivu ya mumaniwa umwe wa form 4 ndini wa skulu umwe kuya machinery ni umiliwa kotini wa Makindu na askati wa mavitio atatu kiatianisyo yivo ivitio ya kumia ivu ivitio ya kunenge mumaniwa usunda wa ya kumia ivu na ivitio ya kuwa kaukenge. Muthoka ebikite mbe wa musili wa makwani kotini usu Arnold Omurwa vala wa kai ya mavitio asu onde tukwatiania na kemoni kituwa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Ken Mulinge. Na mutongozi wa Makueni kotini wa Makindu nekana Muthoka na mwisili luongi ulote ivikito kotini utu matuko 19 mamoi wa mbe mwakani ni maumisievu mwaniwa wa form 4 wa skulu mola we machinery na asio kasi katoa kumunenga mwaniwa sunda wa ya kumia ivu vamwana kuwa kaukenge kalaka ivuni ya mwaniwa usu. Ona uwe Muthoka ni waka ya Makueni asio ndere tovala kusila muteti waki wa kulia koti usio muleche na bondi ende kusile kuwa ni UNza wa koti. Ateo musili wa Makueni kotini usio atoka na Muthoka ilite kuwende ya kusiwa ni Vilingi na matuku 5 mamo itu adhiwa katatu valani wa koti usio katoka nani walite kunengwa bond. In determining this issue, I note that the complainant herein, FNT, is a minor of 15 years. Section 8 of the Children's Act states that in all matters, the right of a child is of primary importance. So taking cue from the said provision of law, I order as follows. Number 1, that a pre-bail report be filed in court within 7 days from the date hereof in the interest of the minor child. Number 2, the accused shall remain in custody. He shall be afforded medical treatment by the relevant authorities, if need be. The number 3, pre-trial and pre-bail report on 5th of March 2024 before court number 1. Kiki ukaka vinani kalamu ujumbe wa kaunti ya Makueni Mwandros musiyomo ambana makundi kivathokonywa maku ukitana na siko sio na maasio kwa mwito na siana. Matongo isia miateno ya lelo nsokoni wa Kibwezi tanzie mwa kukitana na siko siasa na kuna maua. Valama alela na kusilila Makueni makuna maua kwa mwito nza wa koti kana kangaroo courts. Sisi kama kina mama wa Makueni tumekataa kangaroo courts. Hatutaki za machifu. Hakuna huku. Tafadhali. Madam, tunaomba ukaweze kuangazia majaji hapa ili kesi ambazo ziko kotini zikaweze kumalizika, maana ni nyingi. Kuna wanaume walifungiwa huko zamani na kesi hazijafanywa na pia walikuwa wamesingiziwa hana makosa. Kuna wale ambao walifanya makosa waanze kufungwa jao mara moja. Kama pia wakaweza kuwekwa uhuru. Wasichana wetu wakidhulumiwa na viongozi wenzetu wacheni kutabia huko. Hatutakubali huko. Hatutakubali kusikizana. Tunataka viongozi wetu watupe heshima kama wanawake ili na sisi tuwape heshima. Tumekataa dhuluma hata kutoka kwa viongozi wa kiume. Na tutaona na tutatisha. So we say no to gender-based violence. Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyenito wa Ken Mulinge. Mujumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalioni waweta serikali nene ni vatone kai kongelanga ilovia sia kinandu cha NGCDF kuma milioni ya na yemwe miongo mwanza na 5 ngina milioni maana ili itina serikali kuendekethea budget ya trilioni 4 katono ile nini wa uthukumi wa mwaka wa kiserikali wa ngili ile miongo ile na ina ngili ile miongo ile na 5. Mwali inena kanane na oskulu ni wa secondary wa musingi nevala ingi wa mbulakana nukwithi wa aitwa sia unena ni wa wandana alimwanene vamwena asei nikana kumathethe sia wevine wa office valayu makaiva ilovia nini kondo wasia nasio livoti yake Ben Mosao. Nena kavindani kalau kuvingwa nyumba nzao ya ukoma manyiwa ma 8 skuluni wa secondary wa musingine. Mwalioni waweta taukuendea na kwa ili ya kisomo kiliombungeni kicha Masinga kwisila kinando cha NGCDF. Aiweta kanane vatonya kailovia sia kinando kiwi kongele kandhini wa budget ya trilioni 4 katono ile
ila yendekethetio ni serikali nthini wa mwaka wa uthukumi wa 2024 2025. Yumbasari ni milioni 608 na nicho kitumi tunapangie twina kamiti ya NGCDF twasia twimunenga mala ele kwa mwaka twimunenga yichumwa ke na tamu ya kadadu tizo katumunenge na ngona kina ya musumbe iendete kina nono yu budget ya mwako wa 2024-2025 ni 4.2 trillion na niwe CDF iditikita au kama bau budget ya violo iditwaveka oingi mwalio easia kithito cha kumatwika asia iwevini wa fees yuno kwithiwa aitwa isia unenania na wanda ovamwana alimu anene na asiai ni kana kumantha walanyo musio wa kumatethesia asia yasu kwithiwa mayiva ilovia nini nthini wa ndivisia fees kwa ciana cio kwa mwisevia kila tamu tukamunenga chao basari eta ukana ka ukende ukamanda o chao otunini legisio the yekwa ne CDF tisao tiende neza kana tiende nae kila kingi tuende na unitune ningetia alipo twinge public participation au bange kandi kari empty ni monyodo deto na umeki school situ with the equal wabisi with the assignments obeketiana free mayiva kaidona nini gilio moga na ngilile na ngilie mogela ta okavindani kaumwalio ni wavingwa milati ya uthukumi kiliombungeni ki ondu mwana unenga na mavalua ma basari aiweta wia musio utongo yaua ni mivango miailu itongo sindua ilaita wa strategy plan yitu nikenda mumana tuendete kuma A to B muzungu asia ukaleo plan with our plan umaluke onaitu tuenda ibudisiu uka plan ya asia sia kunesa kamusala kabwa mneongezwa mwe ukasianika kina lakini kuzia pesa mbugone no hizo gazongone. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava akaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Kulikuwa na sherehe Chandini wa kaunti ya Masako MCA wa Kangundo ya Udhweloni wa Sua Charles Mbuvani wenda memba mambunge ya kaunti ya Masako Mike etikile kulika utetini watene na kwananga uthukumi wo indi makwatianie kusukuma na kuvitu kithia milati ya maendeleo Mbuva awetaka ndeto sia kiuteti kana ndeto mbingi sia kiuteti ila ikusiwe kaunti neno inesa kwecha kana kutethia enenthima Masako ibingilira kana uthukumi kaunti ya Masako niwendeye undu violate na alame thitwe maiweta uthuku yulu akaunti ya Masako mesukuma mawendimo ene kindu kila kitesa utethia enenthi otauni wathuthia tongo imaki uteti kuvindwa kithio cha siasa na kunenga ya tongo imanyu wa mwana wa kwamba uthukuma na kumakosoa kwanzia ilaya ilete livoti ya Keboni Motese. Aini kanisa ikisiambasa rikisioni chake Charles Mbuva amenda MCA mambunge ya kaunti ya Masako malikanekane ni vinda ya uthukumi na mima dhanzi amba ilusia kulunga utongo yindi si kuenda na kuothea mwaniko the MCS twetene muno kwambia kukita silikali mwako wakeli twetene muno siasa siye kuwaza muno kwambia kukita silikali mwaka wakeli etha kuyo kundu kwi mathina tunena nyena utongo yi tunena nyena executive tekalunga mundu ewo kitana mundu kumutabya yewa nyendiaona komiti ila sionthe ni kalambungeni palatona beka thina nitita waziri ula concerned palatona kaundu katewelea nitita chief officer ula concerned tikamukulia makulio akatusungia kindu cha sungiwa na uyani ni waile usio kaongelete tabo kwa uwe nende ni muhakikishia kana Masako iko imara. Kila chavatu waweta kuya tongo ini kuenda na ukuatamba mivango yondhea ngavana wa kaunti ya Masako. Machakos hoye! Lion hoye! Lion
na maamuzi ya kwenda na usukumia na kuweta milati ya maendeleo isione sia ndwani vai mendataji kufathuka na sevinda uteti na uthukumi no kana mwenendea kwate maendeleo maseo. Serikali wa governor wa Vinya we imara na ni fully functional. Na assembly ya Masako ye imara na yese we awayo na tuyetina wa governor to execute patola watu twa hiyo tongo ine. Nundu governor athukuma na ituita athukuma. Ivyete tama MCA te thukuma ate ngwata niyo na governor nundu we olo thukuma wa county government ni we thukumi wa governor na no we thukumi witu tama MCA. Sio yambete yitu mangombe itanywa chao. Sio ziende ya na wamba na ngombe zienjwa kiwe ikole na ziakola nito na uchuma ya. Na ende ngekoli andu ma siasa tafadhalini. Tamina siasa sio ka iwe ya niungi. Eka hiyo tinda muliketi andu ni maito teti onebinda zite ya chao. Zite ya siasa ni muenda siasa itu ya mubululizo. Ni muenda uthukumwa. We are not on the kabe siasa. Igeiweta kana maundu moteti la maendeno kusuwa kaundi ya Masaku maine sauthingithia utongoi wa gavana wa Vinya Ndeti na kana titingela methitu maine na maundu kivathukanyo maendeno usukumia maundu moene na kulwa ni mwene nthi. Kwa unengwenda unena nasie kana paikindu ki Masaku kila muiwa no andu maate mawendi moma kibinafsi na mundu yona alonza totona ithukiwa nangi melonza nikenda metwe mesuvwe metie kindu mesuvwe nacho na ithie titabetie ngavana baba iwesube mundu natethia wiola wake mundu akalonza akalisa kitini akabauka nthi nundu kwina uvumi mwingi na kwina fake news mbingi na kwina mwananganio mwingi wa masietwa no mukwiwa maradio ni na kumbe ni a social media uvo mwingi unenwa Masaku takuvie ukethia mwiwa mawasia TV ni maradio ni propaganda nyingi mukewa Masaku takwikindu kithuku kiende nienda uneno munthi ni basokoni wa kathana silikali wa Machakos County uimara asia ningenga banata pindani zimba ritanengane very transparently tanengane na nzia ya umelu otondu tosie masietwa ikomanoni yandu toka usoma checks ikomanoni yandu nikenda andu ene mewe kana alama anewa na alama usuitie fomu na ala deserving ithie baka Ngundo West te asia na ila sia apply bursary inengawe sio ikanda ubindua na ofisi wakwa nyena na MCA wenyu niniliaitie undu yakwa ni wa oversight dalili kana sia na ila sia ususia nisio beneficiaries na moi wathanda tuve proposal tambatie kinando chuke biketa milioni maanaeli kwou niti kwikwatia siana ila tikokaosa na ikethwa malaeli kwa ila tiyo sete kana muyasiata gavana ongele mbesa kana ndakongele mbesa sia kisomo siongelwe ni mukwitikila ni Masaku nyeni toboni mutesia. Tuisonga na mbele nake gavana wa kaunti Ilovi Johnston Sakaja ni wathingilela kana ekalima miaka mingi nyumbani sia kaunti metani 13 musini wa Ilovi maika ivambesa ona imwe no kana kulasimika kwikwatia nyumba nsao ila kaunti vaniye kwa kametani nende une ungua muvango mweo wa Nairobi Regeneration and Urban Renewal Program nende Sakaja ni waweta kana waki wa nyumba wina uniko kwa ekalima kaunti ya Ilovi evindani utalo wa ekalimetani kivathukanyo musini wa Ilovi ende na kuongeleka livo chumba nichoni wa mwandikitwa Mauvoo kaunti na Ilovi Benjamin Mwaka. Afikite mbewa za mabunge ya Senate ya Malel wakiwa numbana ukwi Governor Sakaja na kivalua chumu kuelesea kwa udheu undu wakiwa numbai huidhiwa na kalima mitai 13 na serikali ya kaunti ivanie kwa kanumba ngilibyo nkwena siadho wa munini makulio manene mawikilio kukonya undu wiwano wa kuambia wakiwa numbai wavikio katikati wa kaunti ekali manumbai na ene kandalasi halama ile kuambisia waki uno. We've seen projects all across the country, people's houses being demolished, people being moved. We're not doing that in Nairobi. We're carrying the people along. Yes, it is county land. Yes, the houses are for them. Yes, they will get houses. But in the abundance of, not even of caution, but going beyond the basic requirement. The requirements which have all been met, including through appropriation in the assembly, procurement processes, public participation. What I'm trying to say is there will be no evictions. Of course.
The people will not be removed. The contractor will not start. Groundbreaking should also stop. So we have assured us that there is no eviction. We would never evict our tenants, Chair. Okay. Not in Nairobi. Not in Nairobi. It's happened elsewhere, but not in Nairobi. What you should be saying is that if indeed there are still concerns in any residential area that is affected by this project, those concerns ought to be completed within a certain period of time so that you can be free, Governor, with the blessings of the people to enter into contracts. Kwana na Sakaja nikana utalwa nende halame na wendi wanu mvailovi uende na kuongeleka na nicho kitumia kinene county isolete mvango wa kuungamia numba hii mitani ya Bahati, Ofafa, Jericho, Lumumba, Marigo, mutani wa Woodley, Ziwani, Embakasi, Kariobangi North na Bondeni. We have said right now that you have agreed with the tenants that once you build these estates, they won't pay again. They'll just get these houses for free. I think I heard you say something like that. So why are they here? Even for me as a senator of Nairobi, I'm hearing this for the first time. Yesterday, there was a scheduled groundbreaking in Woodley. How do you do groundbreaking without having signed these MOUs with residents? The residents are hearing about the MOUs for the first time. Was there groundbreaking that took place? It was scheduled. I was invited to. I have an invitation for a groundbreaking. Why were you writing to me if there was no groundbreaking? There was no groundbreaking. Chair, we wanted to do that, but I said, let me take the residents through myself. That is why it happened, Chair. These residents of Nairobi, they want houses. They want decent living. If you look at the state of many of these houses, they are deplorable, Chair. We've done improvements in many. If you go to Huruma, we've painted the houses, we've done improvements in Kariobangi South, but the urban redevelopment gives them an opportunity to get a house and own it, Chair. I don't think any county is offering what we're offering the people of Nairobi. That by virtue of having stayed in our council houses, you will own a house and pay service charge. Ateo maseneta meina makulio hundu county itona kwa kanumba kithekani cha ene nthimbatena utikano ona umwe na ene numba na mitai ila kwa miaka mbewa miongo tatu oyu methitu mathivia mbesa kila mwai kwa kanzu na county lovi indo nuwe of senate thienda governor Sakaja mbe ambe kuungamia mvango uno kana kunengana mavalua mena utheu mbe wa senate kukonyese sothino vala ya kulia heka limitani ima ikatete kuna mawa kana kukuthwa kuma numbani ni county. The land belongs to the county. It's well known. If you go to Moja today, sir, the land belongs to the county, but now we are issuing titles to the private owners. Is there a process ongoing for you to obtain these titles? Is there a period that you expect to find them? We have given you 6 months. We have been getting public land titled. And as we sit here, we have more than 300 titles being processed in the ministry, including schools, including these estates. Yes. Forget the schools. Does the county government of Nairobi have the titles for Ofafa Jericho, Jericho Lumumba, Ofafa Maringo, and Maringo or not? It's just something that I need clarification on. So do we have any title deed that is ready? No, they are not ready, they are in the process. Zamai ya mbunge ya seneti na ila memba makeni wamuna seneta wakituye no kukiwa mbwembe ni ukililia makulio maito yuluwe tambia governor Sakaja kuvudhisha sikalosia nzama ino ila wetwa kufika mbe kusungia makulio. And the governor was fined 500,000. It's good to tell this committee again that the governor has since paid the 500,000. This is an issue that I've dealt with. First of all, when I was the senator of Nairobi, many of these leaders here will tell you they've met me before. And so it's not a matter that I would not want to have addressed, Chair. And so that is why I paid the fine, and I'm always willing and happy to come to the Senate as a former senator. Some of us seated here, tomorrow will be seated where you're sitting, as governors of our respective counties. I don't know what happens when senators become governors. I wish it doesn't happen to me at all. Just to go on record to say, yes, my friend, my brother's governor, Senator Governor Sakaja, this committee is disappointed. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi nita wa Benjamin Mwakam.
Naende musese livoti yake Benjamin Mwaka kumakuya kaunti Nairobi nero kwithio itutwa nthini wa uyumu witu wa mbetu isokethia twithiwa na Mauvoo angi tukathivasa. Na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yila wambea kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu necha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Msanii dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tamtamka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Kalibu ngende wa mesa Vilingi wa Mauvoo musili munene wa makwani vande ya Kenya Mwandu Martha Koome ni waweta kana nimekukwatia ni anamevya ingi ilaya ilite kanapo kitana na maundu ma ulusani. Koome na ulani mwene kivila wanzama ya maundu ma utongo inaki ni waweta kana ulusani ni wethitwe wikisi kinene kui enende na ndi kukwata uthukumi ulawa ilite kumamevya ni kivathukanyo ya kisilikali aiweta kana nimekite mawala ni ome mwana kwikithia kana ni maminana na ulusani vandi ya Kenya kavindani kauna ke minister muveani wa usesei wanthini Professor Kithure Kindiki ni wakulia ene ianda kuyova kavyu ukuli kukitana na ulusani na ula ukuweta kana ni wikinyete muno na siko ini sithitwo muisu munene kwi usesei wanthi ya Kenya. Ripoti yake mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. Koome na ule ni mwana kivile wanzamana ni ya maundu ma ungami wa uthukumi na haki kana National Council on Administration and Justice ni wawetakana ni mekite mwalanyo imbia na ala makuvikia kukitana na ulusani vala kila movea kuvikia kukonywa. We have taken cognizance of the fact that we all collectively are bound to promote the constitutional values of accountability to the people of Kenya. We are also concerned that corruption persists as a complex national challenge and a sustainability threat. That corruption continues to compromise public institutions and to adversely impact on the service delivery and economic growth.
ainene ava musini wa Mombasa tino kwa muno yanza maiko amani wa watakana ulusa nini wikinyete muno na kutuma ene ndimale ya kukwata uthukumi ula wailite kuma kuemevea kivadhukanyo ya kiserikali. We also acknowledge that a large body of work has already been done to develop some policies, legal and administrative reforms on the fight against corruption, and to ensure that there is accountability in each of the agencies. Reaffirming the justice sector's resolve and continued commitment to scaling up efforts to combat corruption and reverse adverse impacts on the society. Noting that critical interventions undertaken to combat corruption over time, the vice continues to evolve, hence the need for new approaches to address it. Zama ini yatikilana na kwa ilia maundu maa ungamina alama kufikia kukasa kakanda maundu maa kukitana na lusani kwa kulunga vanana ngaliko ila ulusani wikinyete monona kukitana na uo. We therefore resolved to galvanize our collective efforts to provide strategic and focused leadership boldly and decisively in the fight against corruption. We resolved to prioritize systems and processes that will examine all the justice sector agencies and help them to identify corruption risk areas and to take remedial measures to seal opportunities for corruption. Kavindana kwa Minister Osese wande ni Professor Kithure Kindiki na wakule ena ianda kuyova kavyo kule kukitana na ulusani na ulo kuwatakana na wiki nyeta muno na sieko ni sithi ito mwese munene kwe Osese wande ya Kenya vala wenda mevia yonde kuyova kavyo kule na kuatia meya onikana kukitana na ulusani. We should as a country start shifting from fighting corruption as just a vice, as a moral vice, but look at it as a national security and national sustainability threat. Number two, the centerpiece of our constitution is the Bill of Rights. Is the Bill of Rights. And this Bill of Rights is the most, I think, one of the most progressive, putting together all the three generations of fundamental rights and freedoms together, which many countries have avoided. A constitution with enforceable socio-economic rights, which are supposed to improve the livelihoods of the people of Kenya. So corruption strikes at the heart of the constitution because it undermines the realization of the Bill of Rights, especially the socio-economic rights that are so central to this constitutional order. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ya siama gavana alama sakuito mwonzama aka ungua ikundio ya G7 nimeokwithi wa mathukumete NTSA kuwa ikathi ya uthukumiwo naliko ningina kimwene kivila wa magavana na ulengine wa gavana kaunti ya Kirinyaga ni Waiguru ni wathuthia akame yumilie kukitia miana ya utongo ya yenda namba isu yambate kwa kilungu cha miongo itatu yuluwa yana ndini wosa kwa niukite naliko ningina ke President William Ruto iweta kananu kwithi wa yenda ya kumako atambo. Together to support each other to start the G7. Yeah, we just don't want to remain the G7. We want to be more than that. And the number we are looking at next elections is to have 16 women governors, because we have seen what women governors can do. Yeah, it's not that our male counterparts cannot. They are not hard workers, but you know we are different. If you give me 1,000 shillings, I will utilize it very well, because maybe my priorities are different. Women governors pre-launched the G7 strategy. The plan aims to empower and support the 7 female governors in demonstrating efficient and strategic governance within the devolved structures, a crucial approach to ensure the successful implementation of our plan is women's economic empowerment and financial inclusion. Your Excellency, it is our hope
with leaders like Gladys Wanga, Cecily Mbarire, Susan Kehika, and all the other female governors and Wavinya Ndeti who are here, that will set an example that will help us achieve in elected governor's office 30% of women governors in the next election. I want to tell the G7, our great women governors, that you have my support as you do the wonderful job that you are already doing. You have my support, women governors. You guys are doing a wonderful job. Minista Muveani wa ithekana kuyana kwa masoko serikali ya kaunti ya Kitui Frederick Kimanga vamwe na MCA wa Kaui Gabriel Munyao ni manengane mulati wa maundu ma utheu ulaukwa kwa soko ni wa kabati wa kimanza cha shilingi milioni 6 kwi contractor ula ukwithiwa aitwa cia uthukumi wa mulati usu mainena na Mutongo TV ni menda inende soko ni wa kabati kukwatiania na contractor vamwe na athukumi make na kumanenga ivinda ivuthu ila ukutoa cia uthukumi vala waweta kana soko wa kabati niwe kana ni umwe kati wa soko ila siende na kuyana kwa mituki na kwithiwa na utalo munene wa enendi na nicho kitumi kinene unengiwe mwanya wambe wa kwa mulati usulivoti yake mwandiki wa Mauvoo kumakuya kaunti ya Kitui na Stella. Minister ithekana kuyana kwa matoni wa kaunti ya Kitui Frederick Kimanga na MCA wa Kaui Gabriel Munyao ni manengane mulati wa kimanza cha shilingi milioni 3 kwi contractor lo kwa kakundu kwa kwitethesia enendi soko wa kabati ula Kitui cho thuloni wa swam mainana na andiki ma Mauvoo ni menda enendi kunenge contractors ivusoni kenda vikena kuthukuma ate kuvingiswa project ya a sanitation project ticho ni sanitation project ndio ina components mbingi project ino sponsored ni county government mwamba na water sector trust fund tondo twa wetoso so kwa kabati ni first developing na tuna programs zingi ta unit twende kwika land use plan ambaye oye 90% completion ni kutoa kwa cabinet assembly ikaendelea hivi msiwa wa kabati no plan yetu NTSA. This project ni mthemba wa cho kana bandu ba wetheu rethiwa na sio ile cia ume sio ile cia ka mbawu ya ume mbawu ya ka acho chandora disabled na matangi maki u ana yolo anebe kwithiwa na katuka anebe kwithiwa na solar heating system ya kigu ilo vya cia kwa mulati usumiso kula kuikundi ya Kenya Water Sector Trust Fund kwisila serikali ya kaunti ya Kitui ilo vya ile kwa kasio ambavu mwana matangi maki busoko nusu wa kabati ndikuithiwa na kubanda miteba no miongo nyanya kuma Ministry of Urban Development also nitukwithiwa na kwika beautification ya area no is there ni basio ni babande mitene sa it's a ni garden nzio na mbanake na bandu matona kuthumwa pena na contractor lo nenge kandarasi no aweta kana weya ubi kwa methenya miongo 3 na 10 mulati usina kuonengane kula kwi NMB. With the time that I'm going to give it, I hope it will take less than 2 months if you allow me. I'm ready to start it tomorrow. Setting out. Nikola jamu wa tukutuku. Nimonenga ewe mama mwenye naambia. Ndio kuma. So ile nimesikia watu wa locals akisema wanataka kubeba ile mchanga. Akina mama tuko pamoja na nyinyi. Tafanya kazi na nyinyi, mimi ni mtoto wenu. Na wale watakuwa wanauliza kazi hapa ni ndugu na dada zangu. Pala na Gabriel Munyao MCA wa Kaui aweta kana kitumi cha kusukuma mulati ulike sokoni wa kabati kumanita kwithia soko wa kabati yanite kwa metuki na kwithia wina NMB aingi vala nyumba cia utheu ikwendekana kwa metuki ingino aweta kana no kwenda kuthukuma no kaba serikali ya kaunti ya Kitui nikenda soko uende na kwikala kiwango cha yulu na maundu mothe manengo mwanya wambe project ino ya choki kwa kabati pana na need kwithia kabati market yende na kuyana kwa metuki monobio na on average na market day so kwa ina around 3000 on a market day na ndo asuonde maina ya matona kwithia meane acione cia enenduka kana ene mikawa kule tuoni yani usio to create teka choka twithie na public recreation facility wese kwithia na tree planting tuna benches ila minister wa weta cia concrete kwa bano
naweze kwithia penda bandu andu mathumua ila manwane kwithia sokweno yende na kuyana muno. Televota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma sokoni wa Kabati kitu icho dhuloni wa Suva kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Ikundi yake serikali ya National Democratic Institute mwambana muvea wa maendeleo wa Karita Sungu wa kanisa wa Katoliki ni atoesia uvundisia wa kuseuvya ngwatani wakati wa amemba makamiti ya udhoima utumi wa ilovia sia mwenende bungeni ya kaunti ya Kitui andiki Mauvoo ovamwe na makundi kivathukani wa kutetea haki sia mwenende ni umbano ula watoiwe musini wa masako valangwatanio yathana kwithiwa ingunu no kenda kuikithia kana ilovia sia mwenende ni siatumika kwanzia ila ya ilete na utalo wa maendeleo ni wafikia kwithiwa uitwaiswa undu vailete. Twithitwe o miaka yonthe twimbe kondu wa kunena ni ciana ndenthi yulu wa utongoi wa serikali na undu enenthi maile kwitha maithukuma na maithukumwa. Ni twithitwe mia inyanya mivitu twi mwamba na NDI twithangasia enenthi kondu wa kuelewa muno ripoti ila serikali yuma cia kwisila ofisini wa Auditor General na Controller of Budget. Nikenda nundu ripoti isu sumagwa ni serikali na nitwethiie undu umwe ni sumagwa na ikwiwa nthi na inena ni aua ni sitha inengete county moloto wa ni maundu mau mailite kwika ikenda withie uthukumithia wa mbesa cia mwene nthi ila sitha cithukumithwa ni county kana serikali cia mutiuko ni ciabikia kwika iye kaundu cialite kwika. Twina chairman wa committee ya Public Investment Accounts Committee twina suggestion yemwe katika ila projects ya kwamie neona projects isu sikaforme wa assessment committee kana committee ya kuisisa kuikunekela isiwe kana projects isu siekwa kana ciote ya mwene nthi kana cite ya mwene nthi ni kana wise kwithia ila projects itona kuteithia mwene nthi ni cia minokeleliwa na ito tuna mitothia mwene nthi cia kana nacio wise kwithia twina na besa ya mwene nthi ni kwithia imwe cia projects ino ciambitwe kisiasa mwene nthi akakwata uuniko wa ilovia ciake ila waumisie ta koti na cianenganwe kuka kumuthukuma uketha cia muthukuma kwanzia ila yailite etha ni bata naguo ukitha bata ucu ni wao wa muio ucu mavinda maingi ni tukwithia mbesa ni ciatumiiwe indi batola mwene nthi wa naguo bata ucu ndawa bata ucu ni mbesa ila ciake wanenganie itumiwe ciatumiwa kwanzia itailite kana muradi ulo kwikawa we kwa na watilwa kati kana we kwa kwanzia nzuku na wathuka atambite kutumia maundu acu kati ni motucia cia te shirika ni kana withie mwene nthi ni wakwata uuniko kumana na mali yake ila unengete serikali itumia. Nende musesi ambetikiletu ikilengi vilovundi ni wa Mauvoo maituma mwendoni wa saa 3:30 vala kwa oyu tu mwendoni wa saa ina itilikete ndatika 14 nandi kumangaliko nito ya studio tukwendea withio na kiyo cha kwa ilanyeni cha wamasi wa kitaka na ula wonengelilia Mauvoo kwa nzia ya meko ni Teresia Mwende Tiwanesa. Ino ni Mutongo TV. Warning, warning. Ukanyo Mauvoo. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Wona wakwatwa ni kwenda kusunga utaibangete wambia kuwa moyamana ona utaina ra watu ikamundu wa mastori witu